Dalam video ini kita akan lihat topik unsur dalam kumpulan 17. In this video, we'll be looking at elements in group 17. Let's get started. Kumpulan 17, inilah kedudukannya dalam jadual berkala. In the periodic table, this is the position, group 17, almost towards the end, towards the right, di sebelah kanan. Dan kita boleh lihat semua unsur dalam kumpulan 17. The elements are fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, and tennessine. Bagi tujuan pembelajaran kita, kita hanya akan lihat chlorine, bromine, dan iodine secara terperinci. We will only be looking at these three elements in detail. Because fluorine is a very reactive element, fluorine sangat reaktif, and astatine and tennessine pula tidak stabil. They are not stable elements. And therefore, practically, secara praktikalnya, kita hanya boleh lihat tiga unsur ini. We're going to focus on these three elements. Let's go to the first subtopic. Nama khas, special name. Bagi kumpulan 1, kita tahu unsur kumpulan 1 dikenali sebagai logam alkali. Group 1 elements are known as alkali metals. And group 17 bagi kumpulan 17 pula namanya halogen. And jenis jirim, the type of particles in group 17 elements, they always exist as diatomic molecules, molecule dwi-atom. Maksudnya, semua unsur kumpulan 17 akan wujud sebagai molekul yang mempunyai dua atom. Diatomic molecules, molecules with two atoms. For example, chlorine. Contohnya chlorine. Chlorine adalah sebuah molekul yang terdiri daripada dua atom chlorine. The chlorine molecule consists of two chlorine atoms bonded together chemically. Let's take a look at the physical properties of group 17 elements. Perubahan sifat, fizik unsur. First, let's look at physical state, keadaan fizik. Sekali lagi, kita akan fokus pada chlorine, bromine, and iodine. Again, we are going to focus on chlorine, bromine, and iodine. So, if you look at the physical state, going down the group, menuruni kumpulan 17, apa yang kita boleh lihat ialah, kita bermula dengan gas. Chlorine adalah gas pada suhu bilik. In room temperature, at room temperature, it is a gas. Going down, dia jadi liquid, it becomes liquid, cecair. Lepas tu dia jadi pepejal. Then it goes to solid. Iodine is a solid at room temperature. Bromine is a liquid at room temperature. So group 17 is unique because it has all the three physical states at room temperature. Kumpulan 17 adalah unik sebab dia mempunyai ketiga-tiga keadaan fizik pada suhu bilik. Another thing that is special about group 17, satu lagi perkara yang unik bagi kumpulan 17 ialah the elements exist in different colors. Unsur-unsur dalam kumpulan 17 ada pelbagai warna. Chlorine is greenish yellow, kuning kehijauan. Bromine pula adalah perang kemerahan, reddish brown. And iodine adalah hitam keunguan, purplish black. As you can see, the color is becoming darker and darker going down the group. Warna menjadi semakin gelap menuruni kumpulan 17. Sekarang kita lihat jejari atom, size atom. For atomic radius, we already know that as you go down the group menuruni kumpulan, bilangan petala akan bertambah. The number of shells is going to increase. And therefore, jejari atom, the atomic radius is going to become bigger and bigger. Semakin bertambah. Seperti yang kita boleh lihat di sini. 0.079 to 094 to 0115. Now let's look at the melting and boiling point. Takat lebur dan takat didih. Di sini apa yang berlaku adalah bertentangan dengan apa yang berlaku di kumpulan 1. Here what is happening is opposite to what goes on in group 1. Menuruni kumpulan 17, kita boleh tengok dia semakin bertambah. The melting and boiling point is increasing going down the group. Bagi kumpulan 1 dia menurun ya. In group 1 it actually goes down. So kenapa dia bertambah? Why does it go up? First of all, we need to understand that group 17 elements, they are bonded together, the molecules are bonded together by van der Waals forces of attraction. Molekul-molekul dalam kumpulan 17 berinteraksi secara daya tarikan van der Waals. Dan bagi van der Waals forces of attraction, bila size atom bertambah, daya tarikannya semakin kuat. With van der Waals forces of attraction, when you increase the size of the molecule or the size of the particle, the forces of attraction become stronger. Jadi di sini sebab bila kita menuruni kumpulan 17, when we go down group 17, what's happening is
The size is increasing. Size molekul bertambah. Jadi, daya tarikan pun semakin kuat. Force of attraction also becomes stronger. Yes, that's what we see here. And then, apabila daya tarikan semakin kuat, when the attraction forces become stronger, what happens is, kita perlukan lebih banyak tenaga untuk mengatasi daya tarikan ini. We need more heat energy in order to overcome these forces of attraction. Jadi, takat lebur dan takat didik akan menjadi semakin tinggi. Therefore, melting and boiling point is going to increase down the group, menuruni kumpulan 17. Lebih kuat daya tarikan, lebih banyak tenaga haba diperlukan, jadi lebih tinggi takat lebur, takat didik. The stronger the force of attraction, the more heat energy required to overcome them, therefore the higher the melting and boiling point. And what happens to the density as we go down the group? As you already know, kita sudah lihat bagi ketumpatannya, kita mula dengan gas, kita berakhir dengan pepejal. We started with gas, we are ending with solid. So what's happening? Density is definitely increasing. Let's look at some other general properties of group 17 elements. Ada sifat fizik lainnya bagi kumpulan 17, unsur kumpulan 17, iaitu tidak mengkondaksikan elektrik atau haba. It doesn't conduct electricity or heat. Dan juga setiap unsur kumpulan 17 secara amnya boleh larut dalam pelarut organik. It is soluble in organic solvent. Let's look at the chemical properties. Mari kita lihat sifat kimia unsur kumpulan 17. Remember, chemical properties, sifat kimia merujuk kepada refers to the chemical reactions that take place. Tindak balas kimia yang berlaku. Untuk memahami macam mana unsur kumpulan 17 bertindak balas, to understand how group 17 elements react, first we need to remember, group 17 elements, unsur dalam kumpulan 17 mempunyai 7 elektron valence. They have 7 valence electrons. And therefore, setiap unsur bertindak balas untuk mencapai susunan elektron stabil, duplet atau octet. Every element will react in order to achieve the stable duplet or octet electron arrangement. Jika unsur kumpulan 17 mempunyai 7 elektron valence, since it has 7 valence electrons, maka unsur kumpulan 17 hanya perlu menerima 1 elektron untuk memenuhi petala valence. Therefore, group 17 elements only need to receive 1 electron in order to achieve stable electron arrangement. And that's exactly what happens during reactions. Inilah yang berlaku apabila unsur kumpulan 17 bertindak. And after receiving 1 electron, it will become an ion with a charge of 1 minus. Setelah menerima 1 elektron, unsur kumpulan 17 akan menjadi ion yang mempunyai charge 1 minus. Inilah persamaan kimia am. Unsur kumpulan 17 menerima 1 elektron. 1 atom kumpulan 17, unsur kumpulan 17 menerima 1 elektron. 1 atom of group 17 elements receive 1 electron to become 1 minus ion, untuk menjadi ion 1 negatif. Unsur kumpulan 17 bertindak balas dengan 3 jenis bahan, iaitu yang pertamanya, halogen bertindak balas dengan air. Halogens react with 3 types of substances. The first one is water. And so the general equation here is, persamaan amnya adalah halogen tambah air. Hasilnya, the products are 2 acids. Kita akan dapat 2 jenis asid. Untuk chlorine, for chlorine, Cl2 plus water. So lagi sekali kita boleh tengok sini, unsur kumpulan 17 selalu wujud sebagai molekul dwi-atom. Group 17 elements always exist as diatomic molecules. Setelah bertindak balas dengan air, after reacting with water, kita ada 2 jenis asid. We have 2 types of acid. First one is hydrochloric acid, HCl, acid hydrochloric. Dan yang lagi satu, kita ada hypochlorous 1 acid, acid hypochlorous 1, iaitu HOCl. HOCl ni sebenarnya terdiri daripada ion H plus dengan ion OCl minus. It's actually consisting of these 2 ions. And the OCl minus, kadang-kala OCl minus juga ditulis sebagai ClO minus. Sama juga. Dua-dua pun betul tapi ikut textbook ia adalah OCl. Dan ini adalah sama bagi bromin dan iodin juga.
So kita ada hydrobromic acid dengan hypobromous acid. Acid hypobromous, acid hypobromic. Dengan iodine kita ada hydroiodic acid, acid hydroiodic, hypoiodous 1 acid, acid hypoiodous 1. Dan apa yang akan diperhatikan? What do we observe semasa melakukan eksperimen ini? So, jom kita tengok pemerhatian. Bagi pemerhatian untuk eksperimen ini, tindak balas dengan air. For chlorine, chlorine dissolves rapidly in the water. Chlorine akan larut secara cepat dalam air. Lepas itu, setelah larut, pale yellow solution is formed. Larutan kuning muda terbentuk. Dan jika kita ambil kertas litmus dan masukkan ke dalam larutan ini, kertas litmus biru, if we take a blue litmus paper and put inside this solution, the blue litmus paper will turn red, akan bertukar menjadi merah. Warna kertas litmus biru kepada merah, blue to red. And setelah bertukar menjadi merah, kertas litmus akan dinyah warnakan. It will decolorize the litmus paper after it turns red. And this is a bleaching property of, ini adalah ciri peluntut yang terdapat pada ion ini, OCl, the chlorate 1 ion. This is called the chlorate 1. Kalau ada bleach di rumah, ya, if you have bleach at home, peluntut di rumah, pergi tengok bahannya. Go and look at the ingredient inside the bleach. Awak mesti akan dapat lihat sodium hypochlorite 1. Cuba pergi tengok. For bromine and iodine, pemerhatiannya sedikit berbeza. The observation is a little bit different for bromine and iodine. For bromine, dia larut juga, it also dissolves, but sekarang kita ada larutan perak, brown solution is formed. Also, dia boleh melunturkan kertas litmus juga. It can also bleach the litmus paper, tetapi secara perlahan lah, slowly, not as quick as with chlorine. And then for iodine, iodine juga akan larut, tetapi hanya sedikit yang akan larut. It only dissolves slightly. Then we also have a brown solution. Juga ada larutan perak, but this brown solution might be very faded, that it will look yellow. Warna perangnya akan pudar, dia akan nampak pudar. So dia akan nampak sebagai kekuningan lah, warna kekuningan. Okay, and then this solution doesn't bleach the litmus paper. Litmus paper tidak dapat dilunturkan menggunakan larutan ini. Alright, so this is the reaction with water. Inilah reaksi tindak balas dengan air. Seterusnya kita ada tindak balas dengan ferrum, iron. Now in this case, dalam buku teks kita gunakan contoh ferrum. Sebenarnya unsur kumpulan 17 boleh bertindak balas dengan banyak jenis logam. Actually it reacts with a few types of metals, reactive metals. It can react with a few other metals as well. Tetapi contohnya kita gunakan ferrum. We use iron as an example. So the example here, general equation persamaan halogen dengan ferrum with iron, we get iron halide, ferrum halida. Chlorine and iron, we get iron 3 chloride, ferrum 3 chlorida. With bromine, ferrum 3 bromida, iron 3 bromide, and ferrum 3 iodide with iodine, ferrum 3 iodida. Dalam eksperimen ini, untuk bertindak balas dengan ferrum, sebenarnya kita gunakan wool ferrum, iron wool. We use an iron wool in this reaction. Okay, we put it in a combustion tube. Kita letak dalam tube pembakaran, combustion tube, and then kita masukkan gas halogen. Okay, gas halogen akan masuk sini. Lepas tu dia akan bertindak balas dengan wool besi, wool ferrum, iron wool, and then it will come out here. Okay, selepas bertindak balas dia akan keluar sini dan dia akan masuk satu tube sini yang mempunyai soda lime. Okay, fungsi soda lime ini adalah untuk menyerap halogen, yang tidak bertindak balas semasa dia keluar sini.
to absorb the unreacted halogen. Sebab halogen adalah beracun. Halogen is poisonous. So it absorbs it out lah. So sini kita ada haba, heat. Haba. So beginilah susunan radas. This is the apparatus setup for the experiment. Now, mari kita tengok pemerhatian yang sepatutnya kita dapat. Let's look at the observation. So with chlorine, iron wool glows brightly. Wool besi akan menyala dengan terang apabila glass chlorine melaluinya. And then pada akhirnya brown solid is formed. Pepejal perang terbentuk. Apakah pepejal perang ni? Bila kita tengok balik, bila kita tengok balik persamaan kita, hanya ada satu hasil. We only have one product, isn't it? That is the iron halide, ferrum halida. Ferrum halida inilah yang berwarna perak. Pepejal berwarna perak. The brown solid is the iron halide. Alright. Okay, so and then we look at bromine. The iron won't also glows. Wool besi juga menyala, tapi dia tidak menyala dengan terang berbanding dengan apabila bertindak balas dengan chlorine. The iron wool still glows but not as brightly as when it reacts with chlorine. And then we still have the brown solid. Dengan iodine pula, the wool besi akan menyala juga, tetapi dia menyala dengan kelam. It glows only dimly when iodine passes over it. And at the end, di akhirnya, sekali lagi, kita ada pepejal perang. Brown solid is formed again, which is the iron iodide, iron 3 iodide, ferrum 3 iodida. Kita ada satu lagi bahan yang bertindak balas dengan unsur 17. There's another type of substance that reacts with group 17 elements, that is sodium hydroxide, natrium hydroxide. So in this case, secara amnya, apabila halogen bertindak balas dengan natrium hydroxide, sodium hydroxide dan halogen will produce 3 hasil. We have 3 products, that is the metal halide, halida logam, metal halate 1, halate 1 logam, and water. And so with chlorine, we can see we have sodium chloride. Sodium is the metal. Sodium adalah logam di sini. Chloride is the halide, halida. Sodium chloride, sodium halate. So sekali lagi kita berjumpa dengan ion ini. Once again we meet this ion, OCl minus ion. So this is known as the chlorate 1 ion. Ion chloride 1 and Ia. Dengan bromine pula, with bromine we have sodium bromide, natrium bromida, and then kita ada natrium bromate 1, sodium bromate 1, and water. And then with iodine, dengan iodine kita ada sodium iodide, iodida, and sodium iodate 1, natrium iodate 1. Ini adalah tindak balas antara unsur kumpulan 17 dengan natrium hydroxide. This is the reaction between sodium hydroxide and group 17 elements, the halogens. Next, let's look at the changes in reactivity. Perubahan kereaktifan. Unsur menuruni kumpulan 17, going down the group 17. And so as we saw earlier, bila kita tengok pemerhatian daripada eksperimen tadi, kita boleh lihat macam nyalaan tadi. When we look at the glow just now, nyalaan dia semakin kelam. The glow is becoming dimmer and dimmer. And this reflects on the reactivity. Ini menunjukkan apa yang berlaku kepada kereaktifannya. Kereaktifannya semakin berkurang. The reactivity is decreasing going down the group. Once again, sekali lagi, ini adalah bertentangan dengan kumpulan 1. This is opposite to what happens in group 1. And so, why is that so? Kenapa kereaktifannya menurun? Once again, sekali lagi kita perlu ingat macam mana dia bertindak balas. How does it react? Bagi kumpulan 17, dia menerima 1 elektron. It receives 1 electron. And so, the reactivity, kereaktifan unsur kumpulan 17, group 17 elements, depends on how easy it is, betapa mudahnya untuk terima elektron tersebut. How easy it is to receive that electron. The easier to receive the electron, semakin senang untuk menerima elektron tersebut, then it will be more reactive.
maka ia akan menjadi semakin reaktif. Jika lebih senang untuk terima dan itulah cara dia bertindak balas, memanglah kereaktifannya akan bertambah. The reactivity will of course increase if it is easier to receive electrons because that's how it reacts. And this tendency, kecenderungan ini untuk menerima elektron, the tendency to receive electrons into the valence electron shell ke dalam petala valence dikenali sebagai keelektronegatifan, is known as electronegativity. Keelektronegatifan. So when we go down the group menuruni kumpulan 17, the atomic radius increases. Jejari atom bertambah, kita sudah tahu. Then jarak antara nukleus dengan petala valence bertambah. Distance between the nucleus and the valence shell increases. And therefore, jika jarak petala semakin jauh, daya tarikan antara nukleus yang mengandungi proton yang bercharge positif. The nucleus contains the positive charge in the protons. And so, the force of attraction between the nucleus, antara nukleus dengan elektron yang hendak masuk ke dalam petala valence, the electron that wants to come into the valence shell is going to be weaker and weaker, akan menjadi semakin lemah kalau jaraknya semakin jauh. If the distance is greater, then the force of attraction to attract the electron into the valence shell is going to become weaker. Maka, apa yang akan berlaku adalah ia akan menjadi semakin susah untuk terima elektron. Menuruni kumpulan 17. Therefore, going down the group is going to become harder and harder to receive the electron. Because now, the force of attraction is weaker due to the further distance. Sebab sekarang, daya tarikannya semakin lemah disebabkan oleh jarak yang semakin bertambah. Jarak antara mana? Antara nukleus yang mengandungi charge positif, which distance? Between the nucleus, which has the positive charge, dengan petala valence and the valence shell, di mana elektron itu akan diterima, where the electron is going to be accepted. And that is why, sebab itulah kereaktifannya semakin kurang. Menuruni kumpulan 17, going down group 17, the reactivity decreases. That's all for this video guys. Itulah untuk video ini. Saya harap jika awak belajar apa-apa dari video ini, awak akan tolong saya tekan like. I hope you will hit that like button if you've learned something from this video. Dan jika video ini membantu awak belajar, saya harap awak boleh share video inilah dengan kawan-kawan sekalian. I hope that you will share this video with your friends. I will continue to do at least one video a week. Saya akan sambung buat sekurang-kurangnya satu video setiap minggu. So, I will see you guys in the next video. Jumpa lagi dalam video seterusnya.